Kuzindua rasmi Taifa Care Kakamega County. Ili hilo kufanyika, nimeombwa kwamba Dr. Wandei ataweza kuelekeza mgeni wetu wa heshima na mheshimiwa governor ili muweze kupeana digital tablets ambazo zitaweza kutumika katika hafla hiyo ama shughuli hiyo. Na nitauliza kwanza, kabla wageni wetu kuelekea upande huo, niweze kuomba watakao pokea Taifa Care tablets kutoka Malava Shivanga Health Center, tutaweza kuomba in charge uweze kusonga hapa mbele kwa haraka, na kutoka Huisero Level 4 Hospital tutaweza kupata in charge wa hapo pia uweze kusonga hapa kwa haraka ili tuweze kuelekeza sehemu ifuatayo. Daktari Wandei, tuko tayari upande huo? Wamekuja in charge? Kwa hivyo tuelekeze upande huo. Nitaomba sasa mheshimiwa governor na mgeni wetu wa heshima Madam Wangangi pamoja na engineer na waziri wetu wa afya na mwakilishi wa county commissioner wetu ambaye ni DCC na chair wa afya mweze kuteremka kidogo katika kijihema kile kidogo. County secretary utaweza kuelekeza wote tafadhali. Thank you. Asante sana. Asante. Tuwapigie makofi mazuri tena. Katika kijihema kile kidogo moja kwa moja watakuwa wakipeana hivi dijitali ambavyo vitaweza kutusaidia sana. Vifaa hivi vipakatalishi vidogo vitaweza kutusaidia kufanya kazi hii ya kidijitali. So, Your Excellency the Governor, kipaza sauti upande ule, naomba ndugu DJ pale tafadhali, kipaza sauti cha mgeni wetu wa heshima Sasha. Counterpart of the Vital. Yes. 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 Chair and my CEOs, we are here for a very short activity. One, we are starting the digitization of Taifa Care in Kakamega County. And the first thing we are doing is we are giving you devices. So we will give devices to every healthcare worker in your facility. You should not be buying devices again going forward for provision of healthcare. We will provide all of them. I'll give you the numbers. I've left the numbers down. The second one, these devices iko na SIM card. This SIM card iko na internet, paid for by government for 10 years. Nobody should tell you they can't access these systems because they don't have internet, and you don't need to pay internet when you are building. Yeah, that we are going to do training. So we have already started training of your officers. It will be a continuous process, but we will train each and every healthcare worker that is in the public hospital. Tutawalipia even the training allowances if they go for a training. We'll also ensure that every time tunafanya improvement your training. So also all training is catered for within the project. You shouldn't pay anything. Then ya mwisho sasa tuko na systems. Unakumbuka one of the issues we had with SHA, people have said you have not uploaded a document, e-document and other document. We are bringing you now a super system called Hospital Management Information System, which what we want is saile mgonjwa anatibiwa asikusikwe na system mbili. Kuna ile ya kutreat mgonjwa akitembea akitritiwa, na kuna ile ya kuweka claims kwa SHA. So we have integrated both system ikiwa complete kwa hiyo hospitali. Huyo hospitali haihitaji tena kutumia portal. Mgonjwa anatritiwa tu, system huko nyuma ina collect all the data, alafu inafanya claim, alafu unapata your claim that is done. So we are also going to do that. So I think that is it for now. I have our team here who will stay here until we fully digitize. Where is Cheburet? I think there was a movement, so maybe they're not here. But we have a project manager dedicated for Kakamega, Ataka Kakamega, until the whole of Kakamega is fully digitized. So I think that is it for now. I want to give the PS just shortly, then we can proceed from there because I think we don't have a lot of time here. Thank you. Thank you, Anthony, CS and Governor.
From where I sit, I look at this as a way of improving three things in hospitals. Number one, which is very important, is to make sure that the patient gets the right treatment. So the efficiency around clinical workflows, vile mgonjwa anaendelea. Number two, it will help you improve your revenue. It's very important. Number three, it helps you engage with the community, because you, just like we have the data, you have the data, you can also check where there is high maternal mortality. You can look at communities where there are diseases like high diabetes, so that hospitals also become very useful for engaging on the public health impact. So, Your Excellency and CS, ni hayo tu, and I work very closely with the CSCs and chief officers to make sure that as they are given gadgets, as they are trained, that all of these things are happening concurrently, so that the entire healthcare system is moving together and is performing. Asante sana. I think now CS can hand over the gadgets. Asante. Presero, Governor anapokea kwanza kwa niaba ya county. Tupige makofi mazuri. Thank you, thank you, thank you so much. Haya. Naomba Malava. Malava. Makofi mazuri. Malava wanapokea. And that is enough for now. Tunaweza piga picha sasa. Jipange vizuri, CSP apige picha pale, waziri apige picha. Tuweze kupiga picha mzuri kama tumebishika vipakatilishi hivyo vidogo vizuri. Tusonge nyuma na picha. So we will do the photo taking in a count of 3, 2, and 1. Thank you, Your Excellency. Thank you, Chief Guest. Naomba sasa muweze kurejea kwenye jukwaa kuu. Well. Gavana naomba pige nyingine special kali sana. 3, 2, and 1. Makofi mazuri tafadhali. Thank you so much. Asante sana. Naomba sasa mgeni wetu wa heshima akielekezwa na gavana wetu muweze kurejea kwenye jukwaa kuu. Wahudumu wa afya tumefurahi, tupige makofi tafadhali. Thank you so much. Welcome, Your Excellency. Kwa hivyo tuweze kuketi. Ilifuatayo sasa nitaomba katibu na mkuu wa wafanyakazi Kakamega County, Dr. Lawrence Omahaka kwa haraka. Yes. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency, for the guidance. Mheshimiwa Governor ameweza kuelekeza, kwa sababu programu hii itakuwa fupi sana. Kubwa tutaweza kusikiza usemi wake gavana wetu na mgeni wetu wa heshima ambaye ni waziri wa afya. Hapo ndipo tutakuwa tumelenga tukamilisha vizuri. Kwa hivyo kwa sasa nitaomba ndugu engineer Anthony uweze kuzungumza na wahudumu wa afya na wananchi, uweze kuchukua dakika zako fupi, kisha utamkaribisha Bi Mwangangi pia aweze kuzungumzia sehemu yake ya SHA, halafu tuweze kupanda ngazi. Karibu engineer. Thank you so much, Waziri. Waziri, Your Excellency Governor, our health workers, good afternoon. Good afternoon again. Me, I have a very short message for you. One, I think we are happy to be here today with you to do the digitization program. You have seen we have brought devices. I know we have been working with you on training, and I want to promise you that we will do that training together to ensure that everybody understand how the system works and how we will be able to provide services digitally. That's number one. Number two, I wanted to give you some information. Now, the first information is on the prescription. Now, with all the ecosystem that we have with digitization, our requirement is anytime that you treat a patient, please ensure that you give
drugs to those patients and you prescribe it in the system. We know we have not locked the system now we have not locked the system to stop you from proceeding if you have not given drugs. But that is going to come, and therefore I want to give you information early enough. Please ensure that you have done prescription. Now, as you do that prescription, take note that the system is linked to the national product catalog. So only approved drugs from PPB are allowed within the system. Please ensure that that data is fed in within the system. Yoni Apili. Yatatu, we have looked at a very worrying pattern of patients or health workers treating patients in one specific time in many facilities. Please take note that as we get this data will be used by the system to detect areas that don't make sense. And that can do two things. One, it flags you as a doctor. And two things, it also flags the facility. My request to you is please ensure that when you are treating, you only feed the system the right information and we don't see those patterns. We have already, and Waziri will announce, we have already had some doctors that their licenses have had to be withdrawn within the health information exchange, or their user right has had to be withdrawn because of these patterns that we are seeing. Please, we urge you, the health workers of Kakamega, none that I think I have gotten so far from where we sit, but we urge you, please ensure that you only provide to the system the right information. Take that privilege that we give you for pre-authorizations. Take that privilege that we give you to serve the Kenyan within the system to do the right thing, because the system will be able to detect it. Even if not in the beginning, it will detect it around that process. And that puts you yourself as a health worker in problems, but also put the facilities in problem. We urge you, our health workers, please ensure that that is followed within that ecosystem. The last one is, and Mercy will come and speak about it, is documentation. We realize that as you're providing services, most of your claims sometimes are being rejected or are being returned because of either lack of documentation or the data that you feed in the system does not correlate with the treatment that you are doing. And I know sometimes maybe you are giving that feeding of the data or that claiming of the SHA services to one of the officers and you don't overlook it, or you don't check it yourself to ensure that what they have uploaded in the system is the actual thing that you have done. So please help us to ensure that that has actually been checked by yourself, so that if we reduce the number of claims being returned or being rejected within that ecosystem. Those are the few things I want to request you. I also want to request you to embrace digitization, because once we go to the hospital management system, they will be integrated to the SHA provider portal, and you will not need to do a lot of repeat work. You will just be treating patients as they walk in and walk out, and the system will be able to collect that data going forward. I think those are the information I wanted to pass, but I want to welcome my colleague, CEO Mercy Mwangangi, to also explain to you some of the issues that we have identified, or the system has identified now that is happening within the whole of this ecosystem, just to give you a precaution to support you in providing what you provide, which is good services to the Kenyan, quality services to the Kenyan, and ensuring that as you do that, the hospital does not suffer because of either rejection of claims or us detecting patterns that do not make sense when we look at it holistically. My sister Mercy, karibu. Thank you, engineer. Is this good? Yes. Good afternoon. Now I want to know who I'm talking to. Who in the audience is a nurse? Put your hand up if you're a nurse. Fantastic. Who in the audience is a medical doctor of any grading? High and proud, please. Hands up. Thank you. Who in the crowd is a lab technician? Very good. HRIO? HRIO? Now those are my people. Those are the people who I have a message for. So I want to see the HRIOs. Stand up, please. Thank you. Do not worry. I won't embarrass you. Higher. In medical practice, we always say two things, and I want the nurses, the doctors, and the lab tech to support me.
If it is not written, it is not? Louder, guys. If it is not written, it is not? Very good. Now I want to share a report with you for Kakamega, your biggest level 5 hospital. And this report will highlight to you the current claims that Kakamega has submitted to SHA for payment. And when I open, unfortunately, Waziri, we don't have a projector, so I'll just read it. They can sit, but I'll make them stand shortly again. Kakamega Hospital, from claims that you submitted to date, and these claims may have a small variation, but in the numbers that we have, you've submitted claims worth 418 million to date for Kakamega General Hospital. Tumekubaliana hiyo? Now, when a claim is submitted, it does not mean the claim is approved. Are we clear on that? And I can see my colleagues nodding and agreeing with me. The nurses are doing this, yes. When a claim is submitted, it does not mean that that claim is approved, because the claim has to go through vetting in the system. Sivyo? Now, I want to share with you the 3 key parameters that SHA checks and uses to outrightly reject a claim. The first one is you have not lodged a claim form. Are we clear there? Work has been done, you've uploaded your claim, but when I open the attachments, there is no claim form. What do we say in medicine? If it's not written, it's not? So should SHA pay for that claim? No, louder, guys. Nisaidieni hapa. My boss is here. Should SHA pay for that claim? Thank you. Issue number 2. You attend to a patient and you manage the patient, but you do not attach a discharge summary. What is not done is not? What is not written is not? So how do I know this patient went through your care, was attended, and then was discharged? Therefore, can SHA pay for that claim? My friends, louder, can SHA pay for that claim? Thank you. The third thing is this. You admit a patient, and you tell me in your diagnosis, this is a malaria case. But then when I open the discharge summary, I see discharged on antibiotics. Was that a malaria case or an infection? Tunajua? What was it? But your admitting notes say what? So can SHA pay for that claim? So now let me give you the reports for Kakamega. For Kakamega, you launched 418 million claims. So far, you've received 250 million. In August, I've already approved 61 million that is coming to Kakamega. By Friday, I will be processing 38.2 million for Kakamega. That's the good news. Now, do you want to hear the bad news that we've all contributed to? Kakamega, I have rejected 23 million worth of claims due to the reasons we've just discussed. Let me get you the second piece of news. I said, and we were very firm at SHA, if you do not have a claim form, or if the HRIO is the one who has filled all the claim forms, and remember now you're attaching, so I'll bring you the claim forms with the HRIO. Now, Waziri, you're saying they stand. You're bullying my HRIOs. HRIOs stand. Simameni munisaidia hapa, tunasaidiana. You know, I know work is difficult, but things have changed with SHA, and we are trying to ensure we're efficient. A claim form is a legal document that needs to be filled by the patient, the doctor, and the administrator of the hospital. Not the HRI, but that's what we are seeing in the system. So we ask ourselves, this handwriting, this patient filled everything, even for the hospital. Or someone did this filling in of a claim form for the patient. So that claim becomes automatic reject. Now, what have we done? We have found a second issue. Thank you, HRS. You can now sit down. This one, I want the nurses to stand. Because kila mtu lazima bebe mzigo yake. Nurses, please stand. Nisaidie, ni stand, my people. Now let me ask you. And you know, Waziri, what you don't know is these are the true people who run a hospital. It's not the doctors. Don't be fooled. These are the people who run hospitals. These are the people who take care of our patients. And there's a document known as the Nursing Codex
that can even fall down a doctor, because kama iko kwa cardex haikufanywa. Now let me ask you, my nurses, when a patient is wheeled into theater and they're wheeled out, and then you lodge a claim in SHA and you tell me this mother had a cesarean section, but you don't attach theater notes, do I know if it was a cesarean section? Are there usually theater notes? Why are they not attached in the claim? No, sometimes they work a lot, Waziri. Sometimes ni kazi nyingi. What we are saying now is we are correcting. So what we have done is Kakamega has 22 million worth of claims for missing documents. Theater notes are missing. Others, you've told me you've delivered this mother, but guess what? No birth notification. Is there a baby? I don't know. So I say missing claim, 22 million. However, SHA will ensure that we meet you, and we've given you 2 weeks to resubmit those missing documents. Attach your theater notes, attach your birth notifications, and if you do that, it will become approved. Thank you. You may sit down. 2 weeks is in the law, by the way. It's in the contract that we've signed. So that is what we've come to really explain to you in terms of how we're improving our claims adjudication process. Now, do we have CHPs here? Can they stand? Ata nyinyi, I have work for you. When I look at my list here for teenage mothers in Kenya, do you know Kakamega is number what? Does anyone know? Shout. Number 2 in Kenya. All the teenage mothers in this country, beautiful country called Kenya, Kakamega leads in number 2. Is that a good thing? Why are we clapping? Or are you telling me you're very active? Now, CHPs, kuna kazi ambayo mko nayo. Serikali ya His Excellency William Ruto imeweka bilioni 1, ambayo ni pesa ambayo itagharamia yule teenage mother apate cover ya SHA. Unaelewa? Na huyo teenage mother ataweza kuingia kwa system, nyinyi kama CHP mkitusaidia kuenda kutafuta huyo teenage mother, kukuja na yeye na birth certificate yake. Nikiangalia tarakimu zangu, Kakamega is number 2, yet the target, ile pesa niko nayo, ambayo it is ready for payment for teenage mothers, inagharamia 10,000 teenage mothers. Lakini Kakamega mmenipa tu 400 only. Why are you being unfair to your teenage mothers? I have the budget, but you have not identified them. So nataka niwape assignment, CHPs, working with your facility heads. Can you go there, ukipata mama ambaye ni mchanga, less than 19 years, talk to her. Ndio jambo imetendeka, but the important thing is we take care of her health and we protect her health and that of her baby. And the way to do that is to find her, bring her to the facility, ensure she comes with her birth certificate. Kwa sababu hana ID, she comes with her birth certificate, and once you enroll her in this facility, SHA will pay for her cover for 1 year until she turns 19. Umeelewa hiyo? So hiyo nisaidieni hapo. That's all, Waziri. Thank you so much. Tuwapigie makofi mazuri wote. Asanteni sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Gavana, kwa haraka sasa nitaomba mwakilishi, subiri PS utaandikwa. Subiri tu kidogo. Nitaomba mwakilishi, in fact utakuja baada ya Mheshimiwa Chair. Yes. Mheshimiwa Chair, Health Committee. Mheshimiwa Gladys Mkwamba, karibu. Bas, our Governor of Kakamega County, CS Honorable Duale, and all the protocol observed. Amchambo wote. CS, we want to appreciate you, and we want you to share this with our President Ruto. Tunashukuru kwa kazi mzuri anafanya, ameshikilia Kakamega County. Tumekuwa na wasiwasi na changamoto na facility yetu ya level 6. Amechukua jukumu, ameweka contractors, wanataka waanze kazi, lakini tunataka hiyo kazi iende kwa haraka. Jambo la pili ni stadium. Imekuwa na changamoto mingi. Ameleta contractor, the contractors are working on. He should bank on our support as Kakamega County, kwa sababu tuko kwa broad-based government.
Nataka nikushukuru Bwana CS kwa kazi mzuri unafanya, hata program umekuja nayo Kakamega County. Lakini sisi kama kamati, na kwanza kabisa niruhusu nisimamishe wanakamati, ujue wako hapa. Simameni nyinyi wote. My Vice Chair, songa tu karibu wajue huku Kakamega. Asante. Bas, kaeni chini. Sisi kazi yetu Bwana CS, tunatetea wananchi. Tuko na changamoto kama wanasiasa, we really advocated for SHA and we are for the support. Lakini kwa nini hii pesa inachelewa kukuja? Umekuja the right time. Stories zenye mnasema hapa, hizo mngekuwa mlitengeneza kitambo na our staffs. Saa hizi we are in a critical condition. 2 months behind the line. Hakuna pesa zimekuwa released kwa CGH ya Kakamega County. Our people are suffering. Ni vizuri mimi nikuambia, nimesikia Friday ndio wana release pesa. Kwa government Friday inaweza kuwa miaka zingine. So umefanya vizuri kukuja hapa. Mimi kama chair mbele yako niseme, wacha tufunge leo facilities, pesa ikianza kuletwa kazi ianze kuendelea, kwa sababu our people are suffering. Tutakupatia documents mingi, sababu hata level 3, level 4 hakuna pesa imeletwa. Now this is the 3rd month. Kwa hivyo tunaletea hata governor wetu shida. Mwananchi hata jua pesa SHA ndio inaleta. Wanaangalia immediate boss, who is our governor. Wakati devolution ilikuja, sisi tulijua kila kitu itakuwa devolved. Level 1, level 2, my brother CS nakupenda. Unafanyanga kazi mzuri. Mlisema madawa itatoka huko direct, inakuja kwa hizo level. Hakuna chochote kinafanyika hapo chini, na mnajua hizo the primary health care yenye watu wanataka waanzie hapo. Kwa hivyo mimi ni maneno mawili tu. Ukisema tufunge leo ndio pesa ikuje, sisi tutafunga leo mbele yako. Mwisho kabisa, hawa madaktari na nurses tunaongelea ni contributors kwa SHA. Na nyinyi mnajua Kenya tuko na changamoto ya pesa. Wakati pesa wanashindwa kutuma, ikifika tarehe 9 wamekuwa discontinued kupata benefits ya SHA. Kwa hivyo mimi kazi yangu ni kutetea wananchi, hata wafanyakazi wote wa Kenya. Mwisho kabisa, tunataka equity distribution when it comes to SHA. Kuna hospitali zingine wanaweza pewa, kuna ingine hapa CS walipewa 900. Tukashindwa hata kama ni hizi forms, kwa nini hamkuwafunza mapema? Kuna zingine zinalipwa mingi. Otherwise I'm happy, na mimi ninakujua wewe umekuwa mtu wa bidii na wewe ni mtu chipukizi. Fanya maneno tupate pesa saa hizi. Asante sana, tupigie chair na waheshimiwa makofi mazuri. Asante sana Your Excellency, nimeombwa kuweza kutambua representative wa CEO KEMSA Bi Sylvia Matoloi, kama uko hapa tafadhali wewe. Asante sana Sylvia, karibu sana. KMPDU, asanteni sana, uongozi wenu mko hapa, asante sana, mmeweza kutambuliwa, karibuni tena. Your Excellency, naomba sasa nimkaribishe DCC wetu aweze kumleta PS na Daktari PS utaweza kumleta naibu wa governor ili aendeshe sehemu iliyosalia. Karibu DCC. Asante sana. Mgeni wetu wa siku ya leo, Mheshimiwa Waziri wa Afya, Mheshimiwa Aden Duale, Your Excellency Governor wa Kakamega County, Mheshimiwa Fernandez Baraza, na wageni wote waalikwa,
ningependa kuchukua fursa hii kwa niaba ya county na regional commissioner kushukuru timu ya waziri kutoka katika Wizara ya Afya kwa kututembelea hapa Kakamega na kutuwezesha kupata mwafaka wa namna ya kuendesha masuala yanayohusiana na huduma ya SHA. Kwa hayo machache, ningependa kumwalika PS wetu, tafadhali endesha kipindi. Asante sana. Asante DCC Kakamega oye. Habari zenyu? Mimi nimefurahi sana kuja hapa kuona nyinyi. Unajua mimi nimefanya kazi hapa na nyinyi sana. Ama mmenisahau? Hapa nimefanya na nyinyi sana, hiyo mahospitali yote ya Kakamega, ya Vihiga, ya Busia, ya Bungoma, nilikuwa naingia hiyo vichochoro, si ndio? Simejua ile kazi nyingine nilikuwa nafanya. Na nilianza tu hapa, waziri hapa, I was the secretary wa branch ya Western hapa ndio nilianza maneno. Na lakini waziri pia nilikuwa nafanya kazi nyingine, nilikuwa na ka briefcase kadogo, najua wengi wenyu wanakumbuka. Nilikuwa na ECG, ile mashini ya kupima roho. Na nilikuwa naenda hiyo hospitali yote mpaka Mukumu, mpaka hii ya Mumias yenye mnaongelea, mpaka huko mpaka Busia, kwa sababu in the whole region that time there was not a single doctor or specialty wa cardiology services. Na ilibidi niende huko na kila pahali, na tukasaidia watu sana kwa sababu tulikuwa tunatoa wagonjwa hapa, and with my colleagues in Nairobi, the cardiologists, I used to send them patients in Nairobi, and many of the patients who got ile kitu inaitwa pacemaker walikuwa wanatoka hii region ya Western. Na watu walikuwa wananiuliza mbona watu wa Western wanaingia sana kwa list huko Nairobi, because there was a program in Kenyatta every July where they give a free surgery ya ugonjwa wa moyo. Na kuna wamama wako huku village hawajui mtu yote, so nilikuwa nimetembea hapa sana. Alafu umejua pia my grandmother anatoka tu hapa Msanda hapa Mumias. Sasa mimi ni wenyu kabisa, si ndio? Lakini nataka kusema hiyo ndio mjue nimeleta habari nyumbani. Sasa hii mpango ya afya tunaita Taifa Care iko na miguu minne. Mguu ya kwanza mmeambiwa hiyo Social Health Authority. Na hiyo Social Health Authority haitakusaidia kama wewe haujaingia ndani. Najua kuna watu wengi wanasema hapa pale, lakini ingia ndani kwanza. Alafu tuseme hayo maneno yote saa ile uko ndani. Kwa sababu kama uko nje, we mwenyewe umejizuia kupata nafasi ya kutibiwa bila kuongeza pesa ama bila pesa yoyote. Sasa jambo la kwanza mimi nataka kuwahimiza, mguu ya kwanza ya Social Health Authority ama ile social protection ya health. Hiyo ndio harambee yetu sisi wote kama wa Kenya. Unajua kuna wengi wetu kama mimi ambayo wako na mshahara tunakatwa kidogo. Pengine wale watu wanatoka kwetu wananipigia simu saa ile wako wagonjwa na watumia 1,000, 2,000. Kuna Wakenya wengi ambao hawana mwalimu, hawana Dr. Luga, hawana mtu yote amewajua. Na nyinyi mmewajua kwa sababu wanatoka kwenyu. Na hata nyinyi hamwasaidii. Sasa rais amesema sisi wote kama Wakenya tufanye harambee moja ya maneno ya afya. Ndio kila Mkenya, uwe mdogo, uwe mgonjwa, uwe kijana, uwe mzee, tuko na pesa ya kulipia kila mtu. Na hiyo harambee inaitwa Social Health Authority. Sasa wewe unachukuliwa pesa kutoka mshahara, mwingine mwenye anafanya biashara pia anaingia ile means testing kujua ye kiwango yake ni gani, analipa pesa hapo. Sasa sisi wote tafadhalini tuimize wananchi na sisi tuingie. Mguu ya pili ni hii yenye tumeweka hapa ya digitization, kuhakikisha ya kwamba sekta ya afya inaongea lugha moja. Kitu ambayo imefanyika hapa Kakamega, tumejua mgonjwa, tumejua daktari, tumejua dawa umepewa.
na ile imefanyika Nairobi, tumejua mgonjwa, tumejua daktari, tumejua dawa, na sekta yote Kenya mzima inaongea lugha moja, ile tunaitwa identity. So identity ya patient, identity ya drug, identity ya professional iko moja, na ndio maana wengi wenyu wanashikwa kwa sababu hamtaki kufuata hiyo taratibu vile iko kwa hiyo gadget. Ile mguu ya tatu ni mguu ambayo iko hapa mbele yetu, inaitwa health worker. Tunaweza weka hii yote, na bila madaktari, bila wauguzi hatuwezi tibu wagonjwa. Na sisi tunataka kuwahimiza sana. The reason why the CS and the president has been very keen on issues of the health workforce and treating health workers very well. Internship sahi nywe. UHC sahi tumemaliza. Maneno yote ya CBA tumemaliza, and I can see my friend Sergio there. I can see them there. Na yeye amejua maneno yote ya CBA REAS iko sawa, si ndio? Sasa the reason why you are being treated well by the CS, by the president, is so that you treat patients well. It's not so that it's not because you're special. Ni kwa sababu mgonjwa pia anahitaji kutibiwa vile nyinyi wenyewe mnatibiwa. Kila mwezi mnadungwa pesa. Tunaenda huko treasury tunalia, saa zingine nahurumia sana waziri. Unajua mimi as the accounting officer, saa ile sina pesa ya kuweka sahihi, naenda nalilia waziri. Waziri anaenda huko anasukuma mpaka ananiambia, PS unanipatia kazi ngumu sana. Like, but the reason is so that you also do the same for our patients. You transmit that compassion. That's why we are having the quality of healthcare bill. Alafu ya mwisho ni kuhakikisha dawa iko hospitali. Ndio maana tunafanya hii KEMSA reforms. Na nikimalizia nataka kuwahimiza nyinyi wote. Hii yote ambayo rais na CS wanafanya haiwezi fikia mwananchi kama hospitali haifanyi kazi vizuri. Ndio maana we are very keen to make sure that all public hospitals have equipment, and through the national equipment program tunaweka equipments na tunahakikisha ya kwamba mgonjwa anapata hiyo CT scan, anapata x-ray, anapata ultrasound, anapata hiyo kitu tunaita radiotherapy, without the government putting in money, without the county putting in money, with you putting in money in SHA, alafu SHA ndio inalipa. Sasa unaona vile inakuwa connected. Sasa na hayo machache, governor, sisi tunashukuru sana. Hapa tumejuana na hao wananchi wetu na wafanyikazi, tutaendelea kupambana nao, na nikifanya kazi na CC na chief officer to make sure that we are moving uniformly so that the health sector can be what the patients require of it to be. Asanteni sana na Mungu awabariki. Sasa ni nataka kuulika naibu wa gavana, anaitwa Ayub Savula. Asante sana. Asante bwana PS, our chief guest, waziri wa afya, the host governor Daktari FCPA Fernandez Baraza, all protocols observed. Mrembe bosi, mrembe zenyasae, mwakaribisha wageni nyumbani. Yangu itakuwa dakika 2 tu, alafu nimlete gavana. First of all, nataka ni introduce I am wave. Asanteni sana. Mimi nitanena neno moja tu, alafu nikaribishe gavana. Leo we have received a lot of insights about SHA. Yenye hata mimi sikuwa naelewa. And I want to thank Madam Mwangangi, the CEO. You are up to that task. We'll have a world-class medical services in this country if you go by what you briefed us in that meeting at the governor's office. Secondly, I want to thank Bwana CS.
Ulipiga simu kwa governor juzi, umesafiri all the way from Nairobi. This function was supposed to be held in Bungoma, but the CS akabadilisha akalete hapa Kakamega County because we had an issue we had to solve, and that issue governor had explained. It revolves around Mumias St. Mary's Hospital. It has been resolved, and the details you will get. Here, I want to thank governor for effective coordination of tuenda kupata pesa na hiyo yote naachia governor atangaze. Si ndio hivyo? Ile ya St. Mary's. Kwa sababu tukiwa Malava kule kwa matanga, mtu anasimama tu mwanasiasa, kelele pele. Sasa what solution are you offering? Mdomo tu kelele. Mwingine tu panganga. Duale. Oh, wewe Duale nitakusummon. So when you summon Duale to Senate, are you solving the problem? Governor amemwita hapa, wamekaa, bishop amekuja na maneno imeisha. Solve things professionally. Mwisho kabisa Mwangangi, nakushukuru. Sisi we are county number 2 kwa hii maneno ya wasichana hii. Lakini please wanaume, tuweke effort the correct direction. Tusiweke effort kwa watoto wa shule hawa. Hiyo nguvu upeleke correct direction. Peleka kwa bibi yako. Basi na mtoto wa shule. Sasa hii watoto wa shule mko ndani. Na mimi kama ni assign hao watoto wote to register na Ministry of Health, tupatiane data. I know the data is there and the first lady is working on it. Lakini tuweke effort ili tusaidie watoto wetu. Kwa hayo mengi sana nimeongea vibaya. Na nurses nyinyi umesema, Mwangangi amesema hapa fraudsters Unajua governor tukikaa pale ameniambia, hii health sector mabilionea wamekuwa wengi. Kukula pesa ya mgonjwa. Hata mtoto wako atakuwa anatoa tu makamasi kwa shule, unasomesha, unalipa school fees mingi. Unashangaa hivi Johnny mbona hakui na mwana kwa class? Kumbe ni pesa ya haramu. Pesa mbaya. Si ndio hivyo? Sasa nurses, you help us in fighting fraudulent claims. Kwa hayo mengi sana, mimi mtoto wa pastor, nimeongea vibaya. Na Madam Mwangangi ilipatizwa River Jordan penye Yesu Kristo alipatizwa. So maneno yako imeingia vizuri sana. Karibu Your Excellency the Governor of Kakamega County. Asante. Mgeni wetu wa heshima wa hafla hii ya leo, Waziri wa Afya Mheshimiwa Aden Duale, naibu wa gavana wetu ambaye ametangaza wazi ya kwamba yeye ni mtoto wa pasta na alipatizwa River Jordan, Mheshimiwa Ayub Savula, wakurugenzi wote ambao wamefika siku ya leo, ma-PS wetu, waheshimiwa wetu wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya afya katika assembly yetu Mheshimiwa Gladys Mkongolo, wana afya wote ambao wamefika siku ya leo, madaktari wetu number 1, mabibi na mabwana, hamjambo? Hamjambo tena. Kwanza kabisa, kabla sijatoa hotuba yangu fupi kwa lugha ya Kiingereza, ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru mgeni wetu wa heshima ambaye ni waziri wetu wa afya wa kitaifa kwa kusuluhisha maswala ya Mumias St. Mary's Hospital. Tumekuwa na mkutano asubuhi ya leo ambao umehudhuriwa na Baba Askofu Hashimu Reverend Joseph Obanyi ambaye ni bishop wetu wa jimbo la Kakamega. Swala la Mumias St. Mary's ni kwamba SHA payments za Mumias St. Mary's Hospital imelipwa shilingi milioni 98. Na hiyo Baba Askofu mwenyewe aliconfirm. Maswala ambayo imekuwa ikifanya shughuli ya afya
kutatizika kule Mumias St. Mary's ni deni la NHIF ambaye ni shilingi milioni 143. Na hiyo pia waziri, nashukuru sana ule mpango ambao mko nao wa kusaidia to sort out the pending bills za NHIF. Zile pesa ambazo St. Mary's inadai SHA ni shilingi milioni 35, na hizo zote I want to appreciate our sister Mercy for clarifying ya kwamba tuko na zile claims ambazo ziko approved, tuko na zile ambazo ziko rejected kwa sababu hakuna ile discharge form, hakuna claim form, na pia tuko na claims ambazo hakuna documentation, yani missing documents. Na tumekubaliana all those claims with missing documentation zitakuwa resubmitted in 2 weeks ili hospitali yetu ya St. Mary's iweze kufunguliwa. Na pia baba askofu alikanusha yale madai ambayo wanasiasa, chief propagandist ambao wanajulikana hapa, akiwemo yule kijana wa Munyoro, msaidizi wa Munyoro ambaye ako hapa. Kazi yake ni kueneza uvumi, but the facts have been communicated today ya kwamba the services in St. Mary's Hospital was not closed. They only suspended services kwa sababu ilikuwa vigumu sana kulipa wafanyakazi when we have pending bills for NHIF. Na mimi nashukuru sana waziri wetu wa afya for giving a commitment of addressing the pending bills for SHA, and in the next 10 days St. Mary's Hospital will be receiving 14 million Kenya shillings. Na zile claims ambazo zilikuwa rejected because of missing documentation, they have another 2 weeks to resubmit. So I want to assure the public ya kwamba hospitali yetu ya St. Mary's hivi karibuni itafunguliwa, na tutakuja kule na hafla kubwa sana, na nitakaribisha waziri wetu wa afya wa kitaifa ili ahudhurie ile shughuli ya kufungua officially our St. Mary's Hospital, which is going to happen in the course of this month. Nashukuru pia CEO wetu wa SHA for clarifying about the pending bills of Kakamega County. In total tumekuwa na bills ambazo ni milioni 293. Our level 2 and 3s we are owed almost 72 million. Level 4s is around 54 million Kenya shillings. Na level 5 ambayo ni CGH around 166 million Kenya shillings. Na mkutano ambao tumekuwa nao asubuhi, CEO wetu ameconfirm ya kwamba in the next 10 days by 14th of August we are going to receive, by 14th of September we are going to receive 100 million Kenya shillings in lieu of the debts that have been approved. So our chair of health, I want to assure you that the meeting ambayo tumekuwa nayo leo imesuluhisha mambo mengi sana. We are going to receive money, and for those claims which have been rejected, I'm very happy that our medical officers are here and they're going to help us ili those claims which have not been attached, the discharge notes which have not been attached, they be resubmitted ili tuweze kupata pesa zetu. Na mimi nashukuru sana hafla ya leo ambayo itatilia mkazo sana maswala ya Taifa Care. In the Republic of Kenya, Kakamega County, tumesajili watu 1802. Tujipigie makofi. Out of 1.8 million, sisi tumesajili watu 1802, na tuko na target ya kuhakikisha by end of this year we are going to have 1.5 million people registered under SHA. Na mimi nashukuru sana vile CEO wetu amesema.
One of the quick wins in only teen mothers is unfortunate we're among the leaders kwa hiyo mambo ya teen pregnancy, but those are low hanging fruits. Nimepatia naibu wa gavana hiyo kazi ya kuhakikisha wale teen mothers wote wakishirikiana na chief officer wa public health wamepatiana the registration and the data of our teen mothers ili waweze kusajiliwa katika mfumo wa Taifa Care. Ningependa sasa kwa haraka kutoa hotuba yangu fupi kwa lugha ya Kiingereza. Ladies and gentlemen, I am grateful that the national government has chosen Kakamega as the first county in this region to implement Taifa Care activation. Kakamega County under my leadership prioritizes health because it's one of the pillars in my 6-point agenda. This is why we can easily align our programs to the national government's agenda in the effort to realize universal health coverage. When the 4 Universal Health Coverage Acts were passed in 2023, we were the first county to effectively implement the Facilities Improvement Financing Act. Today, I'm grateful that the CS has come here to activate the Digital Health Transformation Program by launching a complete digitization of services in all our health facilities, and at the same time, issue end-user devices to our health managers. Taifa Care is the realization of the Digital Health Act 2023, which together with the Social Insurance Act 2023 will significantly boost the vision of ensuring that all people have access to quality health services without facing financial hardships. A digital interface in the operation of our facilities will enable us to achieve the following. Number 1, we are going to improve patient confidentiality because there will be no need for hard copy files. Number 2, we are going to enhance tracking of care. The patient history will be available in the system from any facility. Number 3, through the implementation of a digital health management system, this is going to enhance financial management, especially on matters on source revenue, because we have been losing a lot of money in that sector. It is also going to facilitate inventory control in terms of commodities. That has been our biggest challenge because most often than not, when we receive drugs and commodities, we don't have a mechanism of tracking the usage and the inventory controls. So this is going to facilitate that. Mgeni wetu wa heshima, today as a county, we are grateful because the rollout of SHA that we are launching today is going to ensure that our numbers have improved and increased to the target of 1.5 million people. Today we have also received 497 tablets which will be used by our health managers. We look forward to receiving the remaining 696 tablets and 450 desktops in order to put in all our facilities in the Taifa Care digital information system. For this support, I'm indeed grateful to the Digital Health Agency, Safaricom, and the Ministry of Health. As we digitize our operations, I wish to assure the residents of Kakamega County of more efficient services. And at the same time, I want to call upon our people who haven't registered for the Social Health Authority to do so without delay, so as to be eligible to receive enhanced health services that you are providing. As I said, as at now, we have registered 802,777 people out of the 1.8 million people in Kakamega. Through this rollout, I'm very confident with the support of our CHPs and all the actors in this sector, we are going to achieve our target.
Ladies and gentlemen, I want now to direct all the county administrators, county executives who are here to ensure that SHA registration is made in every public gathering. Sensitization of SHA is going now to be a KPI for all the administrators who are here and all our executives. We are going to have rapid results initiative where all our sub-counties, we are going to be given a program and the target so that we achieve the 1.5 million people registered under SHA. I want in a special way to appreciate our CHPs who are our primary health workers down there. My appeal to you again is to take advantage of the new technology, interventions to improve on the quality of health to our people. Remember that technology is just a facilitator. It is your professionalism, your attitude, and your dedication that will impact the patient experience. As we say, the patient's experience begins and ends with the service provider's compassion. As a government, we are relying on the human being in each of you to make a difference in the lives of our patients. So far, I am impressed with the way the entire county health management administration has overseen the implementation of the National Equipment Service Program, through which we have already received 128 slide CT scan, which has already been installed and is now functional at our CGH hospital. I also want to appreciate our CS for accepting our request for an additional CT scan machine, which, if the approval is going to be facilitated in the course of this month, we have the infrastructure to receive an additional CT scan machine, because Kakamega County, as you know, has the numbers, and we are going to make sure that all our level 4 facilities have the requisite equipment for CT scan so that we can offer quality services. Lastly, I wish to hail the productive relationship that my administration has established with the national government, and I'm particularly grateful to the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, for facilitating the completion of level 6 referral hospital. As we speak right now, the Department of Defense has already deployed the officers at our level 6, and the construction has commenced. In the next 6 months, Waziri will be inviting the President to come and officially commission our level 6 hospital. Kwa kumalizia, nachukua fursa hii kumshukuru rais wetu na pia kinara wetu wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga, kwa sababu wametilia mkazo na kusema ya kwamba lazima taifa ya Kenya tuwe na umoja kupitia kwa serikali ya broad-based. Kwa sababu ya serikali ya broad-based hapa Kakamega tumeona matunda, akiwemo aliyekuwa gavana wa kwanza, yeye ni waziri kwa sababu ya broad-based government. So hiyo tunashukuru sana rais wetu, na pia tunashukuru ushirikiano ambao tuko na yeye kwa karibu kufanikisha kiwanja chetu cha Buhungu ambacho kinaendelea hivi sasa ukarabati, na mwaka ujao itakamilika. Mimi niko na imani ya kwamba mwaka 2027 Kakamega County itakuwa mojawapo hapa Buhungu kuwa the hosts of AFCON 2027. Na ushirikiano huo, mimi nataka kuhakikishia rais ya kwamba hapa Kakamega sisi tutamuunga mkono bako kwa bako. We have no any contradiction. We are going to support the president in 2027 so that we can realize the political aspiration
of our president of transforming the county governments, the 47 of them, and one nation. So mimi nashukuru sana waziri wetu. Ukienda kule Nairobi, peleka salamu zetu kwa rais, umwambia kwamba Kakamega sisi kama mashemeji tunamtambua na tutamuunga mkono mwaka wa 2027 ili achaguliwe tena kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hayo machache, ningependa sasa kuchukua fursa hii kuambia wale wote ambao wako hapa, wale ambao wanaweza kusimama, tusimame ili tumkaribishe mgeni wetu wa heshima, waziri wetu wa afya, ndugu yangu Honorable Aden Duale, aje aongee na wananchi. Karibu sana waziri. Tafadhali tuketi. Your Excellency, the Governor of Kakamega, and my very good friend, His Excellency Fernandez Baraza, the Deputy Governor, an old friend of mine, I was his leader many years ago, the leadership of the County Assembly, and the Chair of Health, my PS Oluga, the CEO of Digital Health and the CEO of Social Health Authority, county leadership, our valued healthcare workers, good afternoon. It's a great honor for me to join you here today for the activation of Taifa Care. This is a very historic step in making our healthcare affordable, equitable, accessible for every Kenyan. Taifa Care digital health transformation will enable us to have a paperless system that speeds up claims processing and prevents fraud. Using fingerprint verification, and in all our level 4, 5, and 6, we are providing biometrics. So you not need to carry a SHA insurance premium card. You just need to go with your fingers. We verify you with our data, and this will give you a direct access to health services without presenting any physical documents. We will reduce paperwork. We will reduce the queues you see in our hospitals, and it will allow us more focus on the patient. For many years, the patient suffered in our country, but the boss, in going forward, the boss will be the patient. I want to thank Governor Baraza and the county leadership for welcoming us and for working with us. When the national and the county government work hand in hand, they become 48 governments. They become one nation, and who wins? It is our people who win. But I want to say something about, I have gone to many counties since I became the Minister for Health, and I can tell progressive leaders in the healthcare system. I've been to Kisumu, I saw Professor Anyang' Nyong, a very, very progressive and vision governor. Governor Baraza is a very progressive leader, and he works with us very well in the healthcare sector. Taifa Care is about protecting families by integrating the Social Health Insurance Fund, the Primary Healthcare Fund, and the Emergency Chronic and Critical Fund. We as a government, under the leadership of President Ruto, we are ensuring that no Kenya is left behind. No household is bankrupt by illness. Kakamega, in demonstrating strong leadership, has registered in our data 818,961 residents. That is accounting for 44% of the population of Kakamega County.
who are enrolled in SHA. This will give them access to free outpatient healthcare services at level 2, level 3, and level 4. Let me make it very clear. For Kenyan citizens who access level 2, level 3, and level 4 for outpatient, they are not supposed to be charged anything. Wale wa Kenya ambaye wataenda kutafuta matibabu katika dispensary, health center, and some of our sub-county hospitals as outpatients, all they need to do, and it's mandatory, they must register with SHA, and they go to those hospitals, they are treated, and they go home free. And the governor knows. Now tumesikizana na Governor Baraza and the county health leadership. Kwa vile kuna Wakenya wengine wakisikia rais na waziri amesema ni free, wanaenda hata bila kuregister SHA. Na wanasema sisi tunataka tutibiwe na tuende nyumbani. Mimi nataka nimemwambia governor aweke desk pale mbele ya dispensary na health center na sub county. Aulize Mkenya kwanza uko na SHA. Kama hana SHA kwanza akuwe registered. He just needs to give his ID card. Unapiga *147#. Akuwe registered, atibiwe na aende nyumbani under the primary health care. Kwa sababu yeye atatibiwa na ile capitation pesa ya 900 county government itapata. We want the health care to be the largest own source revenue for the county government. Na pesa sasa inakuja direct kwa facility. IPT county treasury, ili wale wahudumu katika hiyo hospitali, hiyo dispensary health center, when they get the money, they use that money to provide the services required. Wanunue madawa, walipe watu, na wa improve the facility. Additionally, 450 residents in this county have completed the mean testing and an average of 605 shilling. However, only 27% of these, about 224,334 people, have paid their premium, which will enable them to access inpatient services at our level 4, 5, and 6. We therefore urge families to pay their SHA contribution and transform registration into a meaningful health protection for our loved ones. The Lipa SHA Pole Pole model is proving very effective for the informal sector, allowing flexible premium payments on daily, weekly, or monthly. This approach brings closer to the universal health coverage to all Kenyans, regardless of their income. On providers, Kakamega County has 167 facilities which have been empaneled, including 126 public facilities. But empanelment alone is not enough. We must activate every facility and ensure every claim translates into care for our people. Nationally, SHA has disbursed. Tangu SHA imeanza mwezi wa Novemba, Oktoba, tume disburse bilioni 53 through SHIF na bilioni 7.7 kupitia the Primary Health Care Fund. In Kakamega alone, Kakamega County, all facilities, public, private, faith-based, have received 1.2 billion since SHA started. And I'll give you the breakdown. Kakamega, all the public, private facilities and faith-based have received 1.2 billion. Kakamega Social Health Insurance Fund, all these facilities, that's level 4, 5, and 6, both public, private, and faith-based, have received, in Kakamega County, have received
449 million. In the primary health care fund, all the facilities in all categories have received 410 million. But for public facilities, ya county, and we have done all the numbers with the governor today, and we have agreed with his numbers, and by 14th of this month, we will pay, particularly the county referral hospital, a total of 100 million shilling. And Governor, if they don't pay by 14th, they will be him. Because, you know, we want our patients to have dignity care. Na leo mimi nimekaa na baba askofu wa Kakamega kwa hii maneno ya St. Mary's. Na mtaona kwa mtandao, because I have done a press conference with him. Alisema tangu SHA imeanza kwanza wanalipa yeye kila mwezi. From December to August, diligently SHA has been paying St. Mary's Hospital. Na ame receive pesa takrimu 98 million. Wengine walikuwa wanasema ati 9 million, 3 million. Askofu mwenyewe tumemonyesha bank details, tumemonyesha RTGS, tukamwongelesha ongea na cooperative bank manager ule ana receive pesa. Tukamwambia tuko na balance yako ya hii. By 14th of this month, by Friday you receive money, by 14th atapata 14.3 million. SHA has not closed the registration portal of St. Mary's. Kenya Medical and Practitioners and Dentists Council, the regulator. I'm told there's somebody here. I was told there's somebody from KPMDC. Yeah. Hawaja close your facility. They have not closed it. St. Mary's has all the license. Kama ni pesa tumelipa. And we don't want people to bring politics into the health care of our people. Let us take politics to other things. MCS. Mkena matanga muongea maneno mengine. Lakini you cannot do politics with the health of our people. Na mimi mkiongea, nitaongea na nitaleta ushahidi. Unajua mimi ni mwanasiasa. Na sasa sitafuti kiti. I want to fix the health sector in this country. Mimi sitafuti kiti. So mtu ukiongea, mimi naongea. Si hata wabunge wameongea. So aliambia watani impeach. Si nimeongea. Wale wanataka kunimpeach, wengine nimefunga hospitali yao. I have closed the hospitals. You know, unless you say the truth. Hapa hii Kenya na wengine wametumwa na hii wakora. We want people to provide healthcare services, lakini iwe ile ambaye ni halali. Usikule pesa haramu kupitia wagonjwa. It is immoral. Ama nyinyi mnataka pesa wagonjwa ibiwe? I have gone to the hospital now. I saw the latest CT scan. Thank you, Governor. And because nimeambiwa the patients are many, in a day between 50 and 60, we have agreed with the governor, we bring another CT scan. Yeye halipi, hanunui. Sisi national government hatununui. Supplier analete, Mkenya akitumia, pesa anakatiwa yake, na analipwa na SHA. So we are not investing in these machines. Yeye pesa ya anunui machines. Sisi Ministry of Health hatununui, lakini mgonjwa wa hapa Kakamega anapata facility ya CT scan. Very modern, the latest 128. Let me stress this. Where money flows, fraudsters follow.
Unanisikia? Fraudsters hawaendi mahali hakuna pesa. Where money flows, fraudsters follow. We have already seen false claims. Outpatient cases billed as inpatient. Wakenya wanaenda hospitali kama outpatient. Wanatibiwa, wanaenda nyumbani. Lakini hiyo facility inaandika inasema wamelala kwangu siku 20. The biggest fraud we have found out is where you turn outpatient into inpatient. And as we stand here, our system can tell us. This morning we have told the governor, from our dashboard in MOH, we can tell all the bed occupancy in all our hospitals. Ndio sikizi mmeona hakuna Mkenya analala hospitali chini ya floor. Mmeona? Hapana. Zamani Mkenya analala chini ya floor, NHIF inalipa. Na inalipa kitanda. Na mtu amelala floor. Wamama wawili wajawazito hawajuani, ugonjwa ni tofauti, wanalalishwa kitanda moja, NHIF ilikuwa inalipa kitanda 3. Sasa tumesema license yako kama inaandika hospitali yako iko na vitanda 50, you will only admit 50 patients. Ukitaka kuadmit 60 patients, kwaenda nunua vitanda 10. Na mimi nilienda bunge, wakaniuliza hiyo maneno. Nikawauliza wabunge, nyinyi mnakubali bibi yenu na mama yenu na it is using artificial intelligence, and we have got auditors will face the consequences of the law. And that is why the digital health transformation is not an optional. It is our shield. Kakamega County so far has received 150 devices. It has trained 269 healthcare workers. And we have begun automating 192 facilities. Additional 497 devices are being dispatched this week, Governor. This is how we build a transparent, accountable health system. Kenyans can now access all SHA services through Afya Yangu app, the official SHA mobile app and portal. It will centralize all our health records. It will show us the facilities. You can do claims. It will give us the coverage. It will empower users to monitor their profiles. And it will help us report fraud via 147. For providers, Practice 360 will streamline the approval. It will create a transparent, efficient, and patient-centered digital healthcare system. At community level, I want to recognize and appreciate Kakamega has 4,250 CHPs supervised, and they're bringing care to the last mile. Nationally, CHPs have already screened millions for diabetics, millions for hypertension, and millions for child health issues. They are our food soldiers. They are the food soldiers of universal health coverage. And they must remain motivated with the timely stipends and full support. I had a meeting with the Council of Governors yesterday. There are some counties which have delayed the reimbursement, and we have agreed we will work together. The National Equipment Support Program is ensuring that all our counties get life-saving machines without crippling upfront cost. In Kakamega, 9 facilities, including Mumias, Butere, Navakholo, and Malava, have already placed requests for digital X-ray, ultrasound, mammograph. Installations are going on, and majority of them will be completed by the end of September. Infrastructure is also being scaled up. Kwesero Hospital Complex, which is costing us 118 million, is already 32% complete. A Kombuli maternity, which is costing us 10 million, 23% is complete.
And of course, we are upgrading the Umusanda Health Center. These are investments that are shaping strong foundation for service delivery. Level 6 hospital. Chair wa health. Ukiona mahali iko wanajeshi, wewe hesabu mwezi. So that hospital is being supervised by KDF. And I'm talking to you as a former Minister for Defense. Mahali ukiona jeshi wana supervise, the architect, the engineers, the conservators are people in uniform. Vile governor amesema in 5-6 months, level 6 hospital ya Kakamega itakuwa tayari. But health is not about machines and buildings. It is about dignity and the trust. I call upon our CHPs, our elders, our leaders, our faith leaders, and our county officials. Let us all be the champion for Taifa care. Tell every mother, every boda rider, and every Juakali artisan, health care is your right as provided in the Constitution. Fraud is your enemy, and collaboration is our pathway forward. So ukiona mkora, na nitawapatia good healthcare workers, nitawapatia 2 examples. And I want the medics to talk to me. Because without you, universal health coverage will not succeed. And that's why when I came, I fixed the issue of internship. Si mnajua hivyo? Paka madaktari wamenisifu sana. Lakini daktari akileta mchezo kwa hospitali yake pia mimi nafunga. Tuko marafiki upande moja, lakini nikikuona kwa fraud mimi nafunga. Wanasiasa tuko marafiki, lakini hospitali yenu ikileta shida mimi nafunga. Wafanyabiashara marafiki zangu, ikifika wewe unataka kula pesa ya patient, urafiki inakushia hapo. UHC staff, I have said it and I have given instruction to my PS. Is accounting officer. Tuko na pesa, wewe lipa hawa watu from September. The money is there, it belongs to them. Unajua hii Kenya unazungushwa tu. Madaktari their CPA hiyo 1.7 billion sisi tumelipa. Mimi sina kesi na madaktari. Am I right? I have no case with the healthcare workers. And if there will be an issue, it will be the first thing that I will resolve. But, what but? SHA has withdrawn access rights to 12 healthcare workers, 8 doctors, and 4 clinicians. Na kesho tunatoa wengine. Kwa sababu tunaona daktari ako Kakamega. Unanisikia? For example, sisemi yako ni kweli, but I'm picking Kakamega as an example. Daktari yako Kakamega na tunaona facility ambayo iko Lamu ama Malindi inaonyesha daktari yako Kakamega lakini anafanya procedure, is in the theater. Physically he is not there because he is sharing his OTP. So kama wewe ni daktari, wacha niwapatie muktasari leo, healthcare workers. Utapata full bulletin kutoka kwa IG na DCI. Mimi nikupeana. Every health facility we have geo-fenced and we have geo-tagged technologically. So as I stand here, our system can tell me nikiingia kwa gari the surgeries going on in Kenyatta National Hospital. Simazi amesema wewe unasema mama karibu 50 wamejifungua kwa facility yako kupitia C-section. Alafu hakuna theater notes. Unasema birth what? Birth notification. At the birth notification? Aye. So if there's no birth notification, let me ask you, can you prove there was a baby delivered? No, mimi nauliza. You know the kind of information our system has.
The kind of information we have. Wale watu wanapia kelele kwa nje, waanza wameanza kunyamaza. Because this morning we came, our numbers tallied with the governor. Governor, am I right? You're right. Yeah, our numbers tallied with one of the bishop of St. Mary's. Alafu mtu anasema ati, sasa mimi nikitafuta pesa ya umma, am I supposed to be impeached? He? Mbona hii Kenya hii? Ati unatafuta wakora, si ningeimpeachwa kama mimi nakula pesa ya umma? That, by the way, the grounds for impeachment, na mimi nimekaa bunge. The grounds for impeachment is in the constitution. The ground for impeachment is if I allow public resources to be stolen. Lakini unajua mzee anaitwa Michuki alikuwa waziri wa transport. Akasema watu hawatasimama kwa matatu. Watakaa chini na watavaa seat belt. Walivaa au kuvaa? Walivaa au kuvaa? Hii afya kama umezoea kuiba NHIF, wewe ngojea wakati ile President Ruto hayuko na mimi si waziri wa afya. And the Council of Governors are 100% with us. And we will not shy away. And we will not be intimidated by politicians addressing funerals. Na kama mimi ni kukuja hiyo funeral, mimi nitakuja. Kwani funeral nani atanizuia? Ukiongea mimi naongea. Ukienda harusi mimi naongea. Ukikuja rally mimi nakuja. Hii Kenya, we must get rid of leaders who are dishonest. Yeye ako na cover ya 10 million outpatient. Huyo mjumbe ama huyo senator ako na cover ya ngapi? The people is addressing in the funeral even are unable to pay the minimum premium ya SHA. Yeye ako na mortgage ya 30 million, ananunua nyumba, anaishi Karen, lakini akiambiwa hawa ambaye wanaishi kitongoji duni, ambaye hawana maji, hawana choo vizuri wajengewe, anasema hapana, anapinga. Na yeye anaishi wapi? Karen. Anapata 30 million mortgage at 3%. The patient, kuna sheria analeta yuko bunge inaitwa Quality Care and Patient Safety Bill. Going forward, the patient is the boss. The hospital is not going to be the boss anymore. Mtu alienda hospitali akatolewa jivu. Hata jivu ukipata Dettol, si unaenda kujitoa. Mtu ameclaim wakati Mkenya ametolewa jivu ameenda, claim ilikuja ati amekatwa mkono. Hey! Ya mwisho, na tumeona hapa Kakamega. We have seen in Kakamega, healthcare workers, listen to me, eh? Tumeona mtu anapitia hospitali 5. Anaanza na PGH, anaandikiwa dawa, lakini hachukui dawa. 520,000 people. Ilikuwa 52,000. Anthony, 52,000 people passed through PGH. Only 9,000 got drugs. Were dispensed with drugs. So, you know what that means? Hata hii story mnaambiwa mtu anaandikiwa malaria na anatoka na antibiotic, dawa yako inaibiwa, my friend. Dawa yako inaibiwa. Unasikia baraza? Yeah. Huyo patient, you know, not all patients are patients. In this fraud, there are patients, there are healthcare workers, and there are doctors. And there are crooks outside. Nyinyi mjiulize,
How does 52,000 people go through this hospital and only 9,000 were dispensed drugs? Mbona mtu ako na malaria anapewa antibiotic? Hiyo antibiotic ipo mwingine anapeleka kwa hiyo kliniki yake, lakini hiyo ni tutamsaidia. Sisi tutahakikisha kwamba madawa zile zinakubaliwa Kenya. That will be the only one dispensed and paid by SHA. Watu wa Kakamega, mimi na wasihi mjiandikishe SHA. Mwambieni watu wetu at least hata wale hawawezi wapate the primary health care. Dispensary karibu na pale, health center, sub county, outpatient ni bure. Tafadhali mjiandikishe kuwa members of the Social Health Authority. As of today, 25.8 million Kenyans have registered with the SHA. Bila marketing. Jana pekee usiku, kila usiku tuko na mtandao kwa system. Jana pekee 33,000 wameregister from across the country. So it's a very popular thing. Asante Governor Baraza for hosting us. We will work with you. We will finish level 6 healthcare, and when we open St. Mary, I will come myself. We will support the church. We will support all our faith-based facilities, our public facilities, and the private facilities that are doing the right business. Our healthcare workers, you are our core people. Count on me as the Minister for Health. I will always stand with the healthcare workers that deliver quality, affordable, and accessible healthcare. Mungu awabariki. Thank you so much. May we have the national anthem in the Kakamega County? Be upstanding. Asante sana Mheshimiwa Gavana, utaelekeza mgeni wetu wa heshima kwenda kuzindua rasmi msafara huu wa kuandikishwa na kusajiliwa na mfumo huu wa SHA Taifa Care, na nitaomba wahusika muweze kuandaa eneo hilo wakati Mheshimiwa Gavana na mgeni wetu wa heshima Waziri Mheshimiwa Aden Duale wanawasalimu wahudumu wetu wote wa afya pamoja na viongozi wao, wana CHP. Asanteni sana nyote. Hivyo basi tulivyokubaliana, gari kubwa litakuwa linachukua nafasi hiyo, na mwanapicha gavana pamoja na waziri watakuwa bendera hizo
Wewe fungua, gari inapita. Wewe fungua. Kuja nyuma. Kwa kuhesabiwa kutoka 3 hadi 1 3. Ishikwe vizuri bendera hiyo kama anaelekeza. Wewe. Umenishika. Hapa nataka kuenda bro. Nataka kuenda. 3, 2, 1. Haya ndio sasa, ikiwa ni rasmi kwamba shaa imezunuliwa na Kakamega. Asante sana Kakamega. Wewe wape makofi na nguru ya shaa. Wewe angalia sasa jinsi ambavyo raha